మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోలోని మీరు ఈ క్వశ్చన్ మీకు అంతటి మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. This is the most important question. You can also be asked in civil service examination mains and also important for the group 1 examination mains. So yeah, first మన గురించి చూద్దాం. Analyze the impact of oil shocks and El Nino on India's inflation targeting. Evaluate the challenges of RBI's monetary policy for the same. If you see, the question is divided into two parts. One is the impact, second one is the how the efficacy of RBI's MPC. One is efficacy of RBI's MPC regarding the two, and how the oil shocks and El Nino are impact on India's inflation targeting. Okay. First one, see, this question is primarily about inflation targeting. So automatically the introduction has to be this. RBI's MPC, Monetary Policy Committee, is legally mandated to keep the CPI's inflation within the range of 4 plus or minus to 6%. However, challenges like West Asian oil crisis on India, West Asian oil crisis, or climate vulnerability, climate change repercussions, things like El Nino, possesses inherent challenge to RBI's MPC efficacy. మన ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బాడీలోకి వచ్చేస్తున్నాం. Impact of oil shocks and El Nino on India's inflation targeting. Okay. Inflation targeting, how it affecting the inflation. First one, impact of oil shock. Impact of oil shock on India's inflation. మీకు అర్థం కావాల్సిన ఆయిల్ అంటే జస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే కాదు, ఎల్పిజి కూడా ఆయిల్, ఎనర్జీ. ఆయిల్ అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ. India imports 85% of crude oil and greater than 50% of LPG. Which possesses significant risks on economy. Implications. First implication, what will it be? It will lead to imported inflation. Imported inflation. Imported inflation అంటే CPI rises. Approximately 17% is allocated in weightage. Current account deficit widens.
Obviously, production cost increases will lead to cost increases will lead to cost push inflation. Sure. Second one into the El Nino. Impact of El Nino on India's inflation targeting. Impact of El Nino. మన రాయిష్ ఇక్కడ 2/3 of India's population is in rural areas. So according to land use statistics, you can write also data, but that's not needed. 40% of India's gross crop area, net crop area is unirrigated, which means it depended on rainfall. It can also lead to CPI. You know that 36% of CPI has been allocated to food alone. CPI weightage is allocated to food. It shows vulnerability. Okay, evaluate the challenges of art-based monetary policy for the same. Challenges of art-based monetary policy. What first one? What will ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది మన ప్రాబ్లం? ఇన్ఫ్లేషన్ జరిగింది. ఇన్ఫ్లేషన్ జరగడం వల్ల ఎలా ప్రాబ్లం వస్తుంది? Challenges of art-based monetary policy when issues like El Nino or geopolitics led inflation. First one, cannot solve supply mismatch. RBI oil production పెంచలేదు కదా. Second one, how it affects India's economy. Investments అన్నీ పడిపోతాయి. Investments like FDI or FPI will fall. May lead to credit risk. May lead to downgrade of India's institutions, of India's companies, or the sovereign itself. Sovereign ratings by credit bureau. I hope you know it. Credit bureau or a credit rating agency. It can also wage price spiral.
Okay, and it can also lead to physical stress and India's budget strain may go against the spirit of FRBM targets. I think that would enough. So what are the way forwards? Building strategic petroleum reserves. And expanding the supply of sources. PLI schemes for green production of energy. I think that would enough time maybe. So you got external shocks like El Nino or supply chain risks. Poses significant issues in RBS efficacy in managing inflation. I think that's enough, See, ante అందుకంటే ఎక్కువ రాయలేరు. This is actually a very difficult question. So yeah, మీకేం డౌట్ అయినా వస్తుంది కదా అడగండి. మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే నేను చూసాను దీన్ని ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, నేను ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, సింపుల్గా కట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోలేదు అంతే. ఆడ ఎగ్జామినర్ మ్యాక్సిమం మీ పేపర్ నాడు 3 నిమిషాలు కూడా చూడడం, మ్యాక్సిమం 30 సెకండ్స్ వస్తారు అంతే, 15 సెకండ్స్ అంతే, 15 సెకండ్స్ మ్యాక్సిమం. మీరు సుత్తుకుంటారు అనుకోండి ఆడ కట్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ అడగదని చెప్పండి కామెంట్స్లో. ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది, ఫస్ట్ వన్, గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. సెకండ్, గవర్నమెంట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్? ఇన్ఫ్లేషన్ జరిగింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? తగ్గుతుందా లేకపోతే పెరుగుతుందా? గవర్నమెంట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని పెంచడం వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? అది కామెంట్లో చెప్పండి. అంతే, థ్యాంక్ యూ.